Merci ma petite avaleuse de carottes transgéniques équatoriennes. Ouah. Bon. Salut les gars, attendez, il faut que je coupe ça. Bon, merci mon petit GaGzZz, j'ai vu que tu m'avais soutenu, c'était très cool, merci à toi, ça me met du baume au cœur. Il reste 30 secondes, non mais en plus voilà, je suis intéressé, allons-y. Bien, j'ai fait une petite glace. J'ai fait une petite glace les gars. Petite glace, tranquille, tu vois. On est pas mal, on va se mettre bien. Et puis tu sais ce que je me suis dit aussi, déjà j'étais content d'être avec vous premièrement. Et deuxièmement, je me suis dit tu prends de l'expérience. Parce que t'es quand même nouveau streamer, c'est vrai, je le dis. C'est vrai, t'es assez nouveau streamer. Et quelque part, bah faire des events comme ça que t'avais pas prévu, même si t'es un peu fatigué, etc. Tu sais, ça donne aussi de l'expérience quoi. Donc vas-y, fais-le, les gens sont là pour toi, t'es avec eux, donc c'est cool. Allez, fais-le, c'est parti. Donc on fait comme ça. Voilà. Alors là, par contre, attendez, parce que là... Allez! Il veut pas me le mettre en plein écran. Tu sais, il le veut. Pourquoi il le veut pas en plein écran? Comme ça, voilà. Oh non, tu vas pas recommencer. World première les gars. C'est parti. Error. Bon, ça, on n'a pas grand chose, on a eu des graphismes, on n'a pas grand chose. Merci Nico Wayne Carter pour tes heures sub, celle des modos, tout comme ça. Merci mon pote, ça me fait plaisir. Bah on sait pas si c'est sympa, effectivement graphiquement ça avait l'air sympathique. Maintenant je peux pas te dire si c'est sympa. En tout cas c'était un trailer d'atmosphère, pourquoi pas. Après c'est déjà vu et revu donc voilà ça met bien dans... C'est moi ou ça bug? Non, c'est très très long. Hein. Okay. Hello and welcome to the Future Games Show. What a way to start, right? I am Nolan North, and many of you may know me as your ghost from Destiny, or perhaps Dr. Edward Richtofen from the Call of Duty series, or even, you know, the Penguin from the Arkham series. Oh my gosh. Okay, Nolan, we get it. We get it. You've done a voice actor. 100 gazillion games. We got it. Right. Merci ma petite avaleuse de carottes transgéniques équatoriennes. Merci Silas, ça me fait plaisir. Merci mon pote pour le soutien. As we host this showcase of upcoming games, please give it up and welcome the lovely and talented Miss Emily Rose.
Hey, Nolan. Hey. Hello. Hello. Hello, Hi, everybody. Emily. Welcome Hello. from my home No to problem. yours. Yeah, thank you very much. I'm really Thank you. excited about what Me we have too. in I'm store really for you excited. today. Yeah, of As course. PlayStation 5 and Xbox Series You upgraded, X right? draw You're near, we're gonna be Christina, talking to right? leading game developers You're Christina. to You see took what a we level, really can right? You're expect now from level the 3, future of man. games. Plus, Level we have a host it's of legendary exclusive Christina. game reveals, world premieres, new gameplay demos from current and next-gen consoles. And some of these are so secret. Bon, even vous I savez que haven't déjà, been told c'est about un them yet. tout Wait, petit they peu didn't tell plus... you What, they told you? No, like they really didn't tell you about them? People are playing favorites. Because I mean, I have the whole list right in front of me, right there. Whatever. Send them to me. Let's get into the good stuff. Okay, so the next title is from Red Thread Games. They're this little indie studio in Norway. Ouais. I love Norway. You love what? You might know Norway? them from their Choice Fuck. and Consequence series, Dreamfall chapters. Dreamfall. So get ready for the world exclusive premiere of their new project. Of their new project. Right, let's go. World premiere. World premiere. Et GaGzZz, on peut même rebondir sur tes sièges. C'est World Exclusive Premiere. Il est 23h15 et tu me balances du Future Games Show. Yeah! Mollo. Ah putain. J'aimerais bien faire du doublage de jeu, ouais. Tu sais que ça peut être relou hein, de faire du doublage de jeu. Ok. Game about friendship, love, road trip, music, family. Il y a un côté intéressant hein, dans le road trip, ça c'est vrai. Il y a un côté un peu genre... Mais bon, on n'a pas Civil War, Migration, America, Outbreak, Climate Change. Ok. Dustborn, pourquoi pas. Il y a un côté sympa quand même, la musique est pas dégueu. Et il y a un côté cool. Ok. Hey, my name is Ragnar Tornquist. I'm creative director at Red Thread Games and we're working on a game called Dustborn. Là on voit du gameplay là. On voit du fion mais on voit du gameplay. On voit du gameplay fionné quoi, on va dire. Dustborn is a story-driven action-adventure about a band of misfits and outcasts on a road trip across America. It's a game about hope, friendship, love, Cool. robots. C'est vraiment un and the road power trip of en fait. words. C'est vrai qu'on ressent bien le road So in trip this pour le coup. footage, you're watching our main character Pax explore a small commune in the Pacific Northwest. She's Okay. come here with her crew to recruit her sister. Donc But elle est it venue turns out pour her recruter sister's sa sœur, not pour interested voir in sa joining sœur the dans une crew. petite communauté. So your job is to convince her and deal with the faut- consequences of what happens next. Faut la convaincre et ensuite dealer avec les conséquences qui vont arriver. Il y aura probablement des choix peut-être. Dustborn's coming to PC and next generation consoles in 2021. 2021 on PC and Thanks et les again to consoles. Ragnar for that exclusive first look at Dustborn. Okay, what's next, Nolan? Next, we've got a hardcore first-person platformer whose recent Steam demo was played over 100,000 Hardcore. times. Here's an exclusive look at a new cyberspace level containing new enemies and abilities from Ghost Runner. Oh, Ghost Runner, right. Exclusive. Ghost Runner les gars. Relax. Embrace the software.
agility are your greatest assets in battle. Ça a l'air d'être beaucoup de skill, quoi. Ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Pas mal. Ghost Runner is coming to PS4, Xbox One, Switch, and PC. Tu vois le ton de la conférence, vous voyez le ton de la conférence, la différence? Back in time to the 1930s now with a game that stole the show at the recent Xbox Series X showcase. Here's Tatiana Delgado to reveal more about Call of the Sea's spectacular first trailer. Call of the Sea. Voilà, là c'est sobre. On te dit Call of the Sea, c'est apparu dans la précédente série. Bon, il y a le petit exclusif qui fait un peu chier, mais globalement voilà, on a envie de voir. Le rythme est déjà bien. Harry. What have you done? Hello, I'm Tatiana Delgado from Out of the Blue Games, working on Call of the Sea. Ok. You might have seen our reveal trailer during the recent On l'avait Xbox Series X event, Xbox Series X. but we wanted to take the opportunity to walk you through it and tell you a bit more about the game. Ok. It's strange that your trail ends here. Call of the Sea is a first-person adventure puzzle game set in the 1930s Ok, c'est un FPS puzzle that game. takes place in the far reaches of the South Pacific. You take the role of Nora, a woman who has Nora. crossed an ocean in search of her husband's missing expedition. Ok, il y a son mari qui est At perdu Out dans of une the expédition. Blue, we love telling stories and designing puzzles. That is why we wanted to create a game that had a strong presence of both. And also, we always approach our games with the player's emotions in mind. That being said, although Call of the Sea is a puzzle game, I would say that it is the narrative that drives the game. Ok, c'est le narratif qui va driver le game. C'est-à-dire c'est un puzzle game, mais c'est surtout le narratif qui va être intéressant. Advance as a reward when solving them. Some of the puzzles we have to do with the expedition itself, using the real-world technology of the era. In others, you will try to decipher what the ancient runes were for. And going back to the story, we have the good fortune of having actress Cissy Jones as the voice of Nora. Ok, il y a l'air d'avoir une actrice vraiment cool qui a fait les voix. And her ability to create a strong presence with only her voice. It is a tale of self-discovery, an exploration not only of the island, but of the character's inner self. Ok, c'est aussi un jeu d'exploration de l'île, mais aussi des personnages eux-mêmes. Works of H.P. Lovecraft. This is not a horror game, but an adventure game. We hope to give you a vivid mystery and at the same time an emotional journey. Thank you for your time. Ils veulent du mystère et aussi un voyage avec de l'émotion. C'est aussi sur Xbox, ça. Call of the Sea is developed by Out of the Blue and will launch on Xbox One, Xbox Series X, and Windows platforms. Ouais. Our next game features none other than Xbox Sherlock Holmes. But this time, he's a youthful, more arrogant version of the famous detective. Sherlock Holmes. Here's the producer and community manager from Frogwares to tell us more about the game's setting and how they plan to create a truly open-world detective game. Ok. Open world, donc c'est là un jeu de détective, mais open world. Hi everyone, my name is Sergey Ganisyan and I'm the producer and community manager at Frogwares. We are an 80 people strong independent studio from Kyiv, Ukraine. You may know us for our detective games, such as the Sherlock Holmes adventures, as well as the recent The Sinking City. Donc plutôt cool. We are working on our new game, Sherlock Holmes Chapter 1. It's a story-driven investigation thriller in which you play as the young 21-year-old Sherlock before he becomes the legend. Sherlock Holmes à 21 ans en incarne. C'est un thriller évidemment Sherlock was a d'investigation. brilliant but rebellious aspiring detective trying to prove himself. The game takes place in the late 19th century on a small Mediterranean island where, according to our story, Sherlock grew up before moving to England, and to where he comes back, now as an outsider, to investigate the mysterious death of his mother, the death that scarred his childhood. Sherlock Holmes Chapter 1 is an open-world detective game with minimum hand-holding. In this game, we are introducing the concept of global investigation gameplay that is heavily based on the feedback that we received from the players on our previous games. We build it on bringing in numerous detective features and mechanics that not only synergize with one another, but also allow you to interact with the world around you. Ok, c'est des mécaniques de détective qui est pas seulement pour résoudre des puzzles et tout, mais vraiment pour interagir avec le monde qui est autour de vous. Ask them for directions,
or question those citizens who you think match your suspect profile. Ouais, on pourra questionner les And if you citizens doubt pour they avoir would les even talk directions, to some etc. foreigner like you can for instance find the right disguise, say police uniform to loosen their tone. It's up to you to discover that synergy and use it at the right time. Ok, il y aura des synergies que vous devriez découvrir, mais on peut passer à côté. Il y aura probablement une liberté de pour trouver les indices. Another exciting part of a detective's job. We are aiming to give the player the chance to miss a piece of evidence, pursue their own lead, le joueur and pourra eventually louper des évidents, des Those notes, who played des our indices. Sherlock Holmes Crimes and Punishments will know what I'm talking about. We are bringing Sherlock Holmes Chapter 1 to PC and console sometime in 2021. Thank you so much for your time and enjoy the rest of the show. There are some fantastic games here that we cannot wait to play ourselves. Sherlock Holmes Chapter 1. Cool. Sherlock Holmes Chapter 1 is coming to PC, current, and next-gen consoles in 2021. In our next part of the show, the Future Game Show goes retro, with a series of games that reimagine the arcade on est d'accord que là les moyens sont beaucoup moins que PC Gamer. On est d'accord. Ok, ça là, c'est beaucoup moins moyen, mais c'est beaucoup plus efficace. Et c'est en plus pour montrer des jeux plus impressionnants. Donc, vous voyez qu'on n'y est pas du tout chez PC Gamer, mais vraiment pas. Là au moins, voilà, c'est clair, c'est net. Exclusif. Il y a juste ça qui me saoule, mais sinon c'est super. Voilà. Pas... Oh, une RTX 3080. Les salauds. Stylé quand même, hein. Moi j'aime pas les shoot'em up mais stylé. C'est pas mon genre de jeu, hein, mais très bon. Très difficile les jeux, ce sont des jeux très difficiles. Moi j'ai pas la patience, puis voilà, mais ça me stresse. Mais franchement il a l'air cool et non, il y a de la qualité. Hein. Signy is coming to Windows, Mac, and the developers hope next generation consoles. Okay, so we're keeping the arcade vibes coming with a high-speed tribute to arcade racing classics like Daytona USA and a stylish platformer that looks like a noir comic book. But first... World premiere. Allez. World premiere. The flesh, the mind will fall. Slay the seven, save us all. Fulfill what others failed to do. Mornia depends on you. Ça a pas l'air mal, hein. Moi j'aime pas, je trouve ça pas mal.
Finalement, l'univers a l'air un peu classique et la musique est, tu vois, la musique est là, omniprésente pour te... Finalement, c'est pas bon signe, hein. Quand vous avez que une musique comme ça, c'est généralement qu'on veut amplifier le truc, tu vois. Mais pourquoi pas. Exclusive. Ouais, elle est bien la coupe. Ok, bon, écoute, tu vois. Tu vois, là, ils en font pas des caisses. Ils vont présenter ça, ils en font pas un quart d'heure. Ils te présentent le truc, voilà. Chris Tales is our indie love letter to classic JRPGs. So far, we've shown a small portion of the game's overall content and the ways that you'll be able to learn from the past, act in the present, and rewrite the future, all in real time on one screen. This unique presentation lets you see the impact of your choices instantly, and to get really creative in combat by combining skills and playing with time. Speaking of combat, we just updated our demo on Steam to include Wilhelm, the child mage. Il y a la démo sur Steam, hein, s'il y en a qui veulent essayer. Features a number of new, challenging battles. We're really excited to be bringing Chris Tales both to next-gen consoles and all current consoles console next-gen this year. Ok. Ah, c'est la fin d'année. Ok. Stylé. I fix computers. My clients pay cash. It's none of your goddamn business what I do with it. Wait, don't tell me you're with them. Evil corporation, this tech enslavement, that. What's next? Chemtrails? Now it's our time to be heard. Join Bien ça, ça me plaît ça aussi. Je trouve ça cool. Mother. Where the hell did they drop me? And finally, we're delighted to announce the release date for Neon Abyss, a frantic action platformer which fuses classic visuals to an ingenious roguelike dungeon system. Its publisher, Team 17, has encapsulated the spirit of independent games for over 30 years, with titles including Worms, Overcooked, The Escapist, and a whole lot more. Thank you! Exclusive. Exclusive, yeah. Rated T for teen. Oh bah si c'est teen, alors j'arrête, hein. Christina, c'est bon, hein. Tu peux repartir, hein. Ouais. Non, j'ai trouvé la... Ouais, merci beaucoup, hein, en tout cas. À bientôt, hein. Ouais. Non, c'est bon, merci. Je reviendrai pas sur les précédents. Merci beaucoup, hein. Mais c'était cool, hein. Qui a fait ça? C'est pas sympa. Franchement. Je suis pas d'accord, moi. Neon Abyss will be launching on PS4, Xbox One, Switch, and Windows on July 14th, 2020. Our next game has been in early access since 2018 with an almost 90% very positive reviews on Steam.
Here's an exclusive look at the new Easy Day Academy high school level in skateboarding sim Skater XL. Skateboarding sim. Exclusive. Arrête. Skater XL, yeah! You fucking shit and the wonderful lights. Funk, think a funk at the colorful rise. Hey, ho, fun in films. Fun around the scenes and around the Europeans and our points. I'm director at Easy Day Studios and we're working on Skater XL. Today we're showing a first look at the Easy Day High School level. This is a new environment we've been working on for some time and we're excited to show it off today. And slowly, and a father Bill Rice and a fatherly and a this level rice is based on something that's really key to skateboarding, which is the California school environment. This is something that's been in countless skate videos over the years, elementary schools, high schools, very common sort of area, type of terrain for skateboarding. One thing we learned in starting to build environments for Skater XL is that we have a very unique game mechanic, so we had to go back to the drawing board on how the levels were designed. The pieces of the level are combinations of elements that we've designed ourselves, but also we mix in countless real-world spots. There's probably about 25 real skate spots, some that are very recognizable to anyone in skateboarding, from real high schools, real elementary schools. We've got Wallenberg, we've got Clipper, we've got parts of Lockwood Elementary, just a lot of different places. Again, these are historic pieces. If you know skating, you probably know a bunch of these spots. And the interesting thing is, again, based on the game mechanic itself, we've actually massaged and tweaked each of these spots to be not just recognizable, but also really fun and work with game mechanic as well. I'm flying out to unknown settings. I know face, run again around and out of buying a face and out of rules and counts. The unique thing about Skater XL is it really starts with the controls. The joysticks, the analog sticks on the gamepad, map directly to the feet, so you have independent control of each of the foot, and everything is completely physics-based and generated in the moment. So what this leads to is, kind of a first for skateboarding games in general, is that, the gameplay is not driven by animations, it's driven by the physics. We didn't actually program tricks into the game, we just programmed movement, and with that movement you're able to do all kinds of tricks. So as you build up your skill, you're also building up your ability to articulate and perform those tricks in different ways. The element of style and execution comes into it, and that's really where the satisfaction, the fun of this game comes, that you're really directly in control. Final Rise, ça c'est un peu long mon pote. Final Rise, ça c'est un peu long. After Random Rise, on en a ras le cul. Wentz, on a bien compris qu'il fallait faire des tricks, maintenant c'est fini. On aimerait bien passer à la suite, car franchement c'est vraiment chaud. Allez-y, on peut passer, si tu veux, à la suite. On a compris que c'était un skate en moins bien. Maintenant c'est bon, on veut voir autre chose. Les jeux, s'il te plaît, arrête ton chemin, vas-y, cours ailleurs. Nous on a envie, fan qui sort. The interesting thing is that it's been a decade since the last significant entrant into the skateboarding genre, and it hasn't been explored in recent times when we have all these different things available to connect the community, to put content out, different platforms. So we're seeing really interesting explosion of content, our creative community, and modders and all these different things happening around the core of the game. So it's really exciting to see where this could lead in the future. Skater XL is coming out onto all major platforms July 28th. Ok. And that includes Nintendo c'est vraiment Switch, bientôt, c'est maintenant quoi. July, Xbox c'est One, maintenant là, and PC. c'est. On y est là, non? Thanks, Dane, and the whole team at Easy Day Studios. Thank you very much. Our next game bills itself as Synthwave FPS. Which means it looks nice and you shoot things. It's already been a big hit on Steam, and we're pleased to announce today that it's now coming to Xbox One. This is GTTOD. Get to the orange door. Exclusive. Ah bon? We have arrived. Oh.
Get to the Orange Door is coming to Xbox One in 2020, and we're pleased to announce that a new demo is available right now, free to download on Steam. Okay, Nolan, come on, you're dying here. What are you talking about? I'm not that bad. No, I mean you're gonna be dying when you play our next game. A third-person action adventure, get this, it's set within a coma, where you explore your memories while fighting for your life. Okay, I'm confused. I think I need to see the trailer. All right, glad you asked. Exclusive. Yeah. Waking is coming to Xbox and Steam on June 18th, 2020. Who wants an exclusive premiere? Well, I'm not really asking here. This is actually happening. Our next game is a sequel to the critically acclaimed World War II flying sim Bomber Crew, which boldly goes as close as its licensing team allows into a new era. You get it. World premiere. It's a world premiere, boys. Very happy. Yep. Awesome. For too long, the phasmids have been causing trouble in our peaceful little corner of space. But not any longer. Gina, let's go full Abrams with the flares. Enlist today to embark on an epic space adventure and do your part. Ooh, let's get some of those cool wipey things in this part, Gina. Join us on Athena Station. Experience the rush of spaceflight. Seek out new life. And make new friends along. And make new friends. And make new friends along the way. Live, laugh, and prosper. And may the Force join the space crew. Gina, let's zoom around in 3D and get some explosions going on here. End it with a bang. Space Crew is published by Curve Digital and will launch on PC, Xbox One, PS4, and Switch in late 2020. Hey, Nolan, I got a good question for you. You ready? What is scarier than clowns? Nothing is scarier than clowns. You know that. Well, you wouldn't say that if you'd been to Wales. You should probably cover your eyes for this. Exclusive. These are not words I wish to write. I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me. He wishes me to sing for him as she did. To become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. I cannot explain further, but ask that you trust me. Your love, always, Elizabeth. Hello, my name is Ben Tester, and I'm head of marketing at Wells Interactive. Right now we're finishing work on a new title, Made of Scare, and we're really excited to be able to share with you this new and exclusive gameplay footage. Made of Scare is a first-person survival horror game, which features a story inspired by Welsh folklore. It fuses psychological, gothic, and British horror. Gothique, set in 1898, Made of Scare is inspired by the haunting Welsh tale of Elizabeth Williams. It's a story of a family empire which is driven by torture, slavery, piracy, and a supernatural mystery that suffocates the grounds of the hotel. C'est cool. In this footage, we wanted to explore the 3D sound-based AI system that is the core survival mechanic.
We want to show you what you can do to remain undetected, and if you're caught, what tools are available for you to survive. The enemies at Scare Hotel are completely blind, and they hunt by only what they can hear. Okay, so any juste par le noise that son. you make from walking or Faut attirer running, l'attention par le son, bumping s'ils into sont aveugles, les environmental ennemis. objects, or even breathing heavily will often result in death. So you can avoid detection by creeping, avoiding the obstacles that make the noise. Okay. But if the Ça enemies c'est comme are dans close, then Alien, holding dans your breath is Isolation. the only option. If you mistime this and run out of breath, then even your panting will get you killed. You are not completely defenseless. There'll be a sound-based weapon available with limited ammo that's hidden in and around the grounds of the hotel. You'll have to find health items, collectibles, puzzle pieces, map pieces, and story pickups, trouver des collectibles, all items that des you can pièces find de and puzzle, add to your etc. inventory. The game will feature 3 levels of difficulty. The scares remain the same throughout, but a change in AI behavior, enemy strength, Ah, ça c'est limited cool. Il y a manual saves, 3 niveaux and de reduced difficulté qui ammo vont and changer health items le will put comportement more de of an l'IA en emphasis fait. on that classic survival C'est pas horror juste fait plus de experience. dégâts, c'est genre vraiment l'IA va Made of changer de Scare is comportement. coming to PC and console. Ça c'est intéressant. With a digital and physical launch on PS4 and Xbox One this July. You can wishlist the game now on Steam, and pre-purchase will be available in the coming weeks. Thank you for joining us. C'est intéressant, ça a l'air intéressant. Hey Nolan, you can open your eyes now. Okay, there you go. All right, Made of Scare launches on PS4, Xbox, Switch, and Windows in 2020. C'est la conférence de Future Game Show. It's better than looking at one upcoming game. Is this another one of your dad jokes? It's looking at a collection of upcoming games in the space of a few minutes. Okay, I'm listening. Here's an incredible lineup of future hits to get excited about. Oh, allons voir. Smite. Ouais, bon, c'est connu ça. Ah, ça c'est vrai, hein, quoi, là. Non, style as, impossible de suivre ce rythme de nouveau jeu. Ah bah, c'est ce que je vous dis, hein. Parfois, il faut regarder en arrière et s'arrêter 2 secondes, hein, parce que il y a trop de jeux, les gars. Trop de jeux. Franchement, il y en a trop, hein. Ça finit ça dure 1 heure, donc ça finit à minuit je pense. Ok, pourquoi pas ça. Ça on l'a vu ça. On l'a vu chez PC Gamer. Daft Punk, ouais. Ça c'est déjà sorti non? Avec cette musique, j'en peux plus franchement. C'est vraiment relou, vraiment malheureux. Moi je ne peux plus suivre cette conférence. C'est quand ils vont arrêter de me rouler la tête. Moi j'en peux plus et je suis fatigué. And you can find out more information about all those titles by heading to gamesradar.com. Our next game appeared in our sister event, the PC Gaming Show, just a few hours ago. And we're delighted to have John Pearl join us now for an exclusive look at Remnant from the Ashes DLC, on l'a vu tout à l'heure. subject 2923.
Exclusif rien du tout, mon pote, on l'a déjà vu. Tocard. Hello, I'm John Pearl, the design director at Gunfire Games. Right now, the team is hard at work on Subject 2923, the final DLC for Remnant from the Ashes. This DLC is much larger and more expansive than any of the previous content we've released. Le dernier DLC, hein. Dernier DLC de Remnant, qui est un très bon jeu. Un peu chelou dans sa structure quand même, il y a des trucs hyper cachés, tu sais pas trop pourquoi. Brand new campaign that takes place a year after the events of the base campaign of Remnant. This campaign focuses on the origin of the Dreamer project and how it connects to the Roots invasion on Earth. Bon. Ouais. With the footage we're showing, DLC, quoi. we're giving y'all a sneak peek. Le thème du live, Red 8, c'est on suit en direct le Future Game Show, voilà, qui nous présente les prochains jeux qui vont sortir, certains jeux. Tu vois là c'est le DLC de Remnant from the Ashes, donc on est en train de suivre ça, on regarde, il y a des trucs assez cool. Et ce sont en majorité des nouveaux jeux. Là c'est un DLC, un jeu existant de Remnant. This DLC has a lot of additional content. With the addition of the new campaign comes all new quests, bosses, des nouveaux boss, des nouvelles armes. Et bon, c'est un DLC. Moi j'ai bien aimé Remnant, hein. Franchement je trouve que c'est un très bon jeu. Ah non, il y a trop de jeux les gars, mais beaucoup trop de jeux, hein, qu'on se le dise. Hein. C'est pour ça que moi sur ma chaîne, je n'arrête pas d'essayer d'expliquer, de trouver une nouvelle manière de consommer le jeu vidéo, d'être moins abruti par la nouveauté. Il y a vraiment des jeux qu'on loupe parce que c'est trop. Vous vous rendez compte, il y a des jeux qu'on loupe qui ont été faits pendant des années par les développeurs, tout ça parce qu'il y en a trop, c'est un peu dur parfois. Donc c'est un espèce de Dark Souls avec des flingues, hein, Remnant, c'est bien fait. Hein. Très bien. DLC de Remnant from the Ashes. All right, so Remnant from the Ashes, Subject 2923, will launch on Xbox One, PS4, and Windows PC. Il sort partout. And now for something completely different. Exclusive. Everybody loves playing board games now they're finally cool. But they're not so easy to play when you can't meet up with your friends or loved ones. Don't fret, my old chums. Here at Thunderbox HQ, we've been working tirelessly to create state-of-the-art AI, amazing computer graphics, a bitching synth soundtrack, and our laser-powered but totally harmless board game zapping digitizer. All so we can bring you the retro sci-fi survival strategy we like to call The Captain is Dead. Let me just load it up for you. Oh my god, there are aliens all over the ship. Come on, open up. Wow, this looks kind of dangerous. Good! Ready! Get your goddamn dirty tentacles. Tiens, je vais faire un jeu vidéo là. Jackie. J'ai un concept. On va peut-être le regarder ensemble, non? C'est un truc. Faut voir ce qu'on peut en faire. Hein. Moi, dans ma tête, en tout cas, c'est cool. Hein. Dans ma tête, c'est sympa. Après, faut voir, je teste. Hein. En tout cas, tu vois, j'imagine une musique un peu. C'est un peu genre tu pars, tu vois, t'es pas si t'étais en teuf, tu vois, avec des aliens dans un bateau, avec un vaisseau pirate, tu vois, enfin, on essaye quoi, on va se après, voilà, check, hein, ok, Jackie, allez, on se le fait, hein, franchement, ça peut être standard de ouf. Okay, so our next games, they're linked by their focus on player creativity. From designing a food-themed obstacle course for you and your friends, to creating a mobile base that traverses a savage land. But let's start with a title called Main Assembly. Hello inventors, and welcome to Main Assembly, a game that gives you the freedom to create anything you can imagine. With huge open sandboxes to explore, your creations will be pushed to the breaking point. Jam-packed with loads of challenges and parts to unlock, pushing your inventions to the limit.
Revolutionary freeform crafting lets you construct anything with ease and precision. Once you have perfected your design, why not take it for a test? Ah, c'est marrant ça. Happy with how your robot looks? With the visual programming interface, you can créer ses véhicules. Use sensors to make logic for different types of automation and really put your creations to work. Or jump online with friends to compete and collaborate. Show your creations to the world and test out what others Un jeu créatif, ouais, c'est bien. built in the workshop. Will your creation be the one that everyone is talking about? Enfin, quand tu regardes à quel point Dreams marche pas trop alors que c'est un jeu de... Enfin, moi je trouve ça génial. Tu regardes, les gens sont pas très intéressés par Dreams en fait. Mais bon, c'est dommage. Jackie! J'ai un autre... Sinon j'avais une autre idée, hein. Hello, my name's Jamie Jackson and I'm from... Non, pas Jamie Jackson, pas Jackie, Jackson. To give you an in-depth look at our new games, Blanco's Block Party. We're a new studio created by a bunch of veterans who helped create some of the world's biggest game franchises, including Call of Duty, World of Warcraft, Skylanders, DJ Hero, Guitar Hero, and Minecraft Story Mode. Blanco's Block Party is a game about vinyl toys coming to life, but it's actually more than Jackie, just a game. tu sais, j'ai pensé à un truc. Gamers and content creators. Pourrait peut-être prendre des comment dire, tu sais les jouets, tu sais les enfants ils ont des jouets, tu sais parfois des toutous, des doudous, des jouets des doudous. Tu sais on pourrait faire genre en fait doudou, tu sais en fait tu l'animes, tu sais tu comme voilà, et ensuite tu joues, tu sais les plateformes et tout, tu vois, et tu peux lui mettre tu vois l'apparence que tu veux, tu vois. On pourrait peut-être faire des microtransactions aussi, je sais pas. Ah, ça peut être sympa. Et tu remets un... Et en fait, c'est tu fais une course de doudou, tu vois. Un truc un peu familial, tarpé, tu vois. Un truc un peu comme ça, quoi. Ah, Jackie. Et, ouais, tu mets des... Après, on met des couleurs, hein. Attends. Non, mais on met des couleurs. Et tu vois, on mixe les gameplays, tu vois. On met des plateformes, on fait du flingue. Mais c'est des espèces de jouets, tu vois. Des jouets qui se jouent, en fait. C'est Toy Story et tu peux les personnaliser, hein. Tu peux aussi mettre des skins et tout, et puis on fera payer évidemment, hein. T'inquiète Jackie, on fera une boutique, hein. Now what we're seeing is some of the UGC content. So everything here, people just built using the UGC editor. We wanted it to be super easy for players to build and create these levels. Key to it is everything can be done with a game controller. In Blanco's Block Party, you're going to be getting new content seasonally. And what that means is we're going to be delivering you some really cool stuff that is only available for that season. So if you go and buy a Blanco in season 1, that won't be available once you get to season 2. So if you manage to snag one of the cool ones, you're going to be one of the few that gets to keep that for as long as you want to keep it. The same applies to any of the dares and the quests. Those are going to be locked to a season, and anything that you get from completing those things only is available in that season. Ownership is a key part of the experience. So our proprietary technology platform provides true ownership of what players buy and create. Je vais acheter son Season Pass. Il est en train de dire qu'il y a des Season Pass et qu'il y a des récompenses dedans. Et que si jamais on ne les fait pas, on pourra les perdre à tout jamais. Et que du coup, c'est trop cool d'acheter Season Pass et avoir les récompenses, Jackie. Jackie, faut qu'on fasse ce truc, hein. Franchement, sinon on va nous piquer l'idée. Players can create the world that they want in Blanco. We've just provided really easy tools so that you can build whatever world you want to build and set the rules for that world. The limit really is... C'était déjà le cas dans le précédent live. Pourquoi ça prend des plombes cette présentation, Zia? Pourquoi... Attends, je comprends pas. Pourquoi le mec ça fait 20 minutes qu'il parle? Ah non, c'est 5 minutes. Enfin, tu comprends. If you want to know more about Jackie. it, head over, reserve your account at blancos.com, and you can also follow us on Twitter at playblancos and Instagram at playblancos. Thank you and enjoy the show. Exclusive.
Hi, my name is Lucas. Hey! I'm a producer here at Donkey Crew working on Last Oasis. And today I would like to show you our new map. Moi j'aime beaucoup. Last Oasis is a nomadic survival MMO, combining innovative features Survival MMO, un MMO de survie. the world on complex wooden machines, engage in epic On battles, dirait un water both world against mais the sans fauna water and et against each other, sans... leave a mark on the player-driven economy, and do many more exciting things in this unique world. What we're showing here today is the next big addition to the game, Salut, Apodrias. a volcanic oasis. This upcoming type of a map consists of all new areas to explore, from cold and barren fields stretching all the way to the horizon, to hardened volcanic rock formations that creates natural passages and scorching hot Mais lava après, est-ce qu'il y aura lakes suffisamment de obliterating trucs anything cool? that gets near. As you travel through these vast virgin terrains, you'll get a chance to discover efficient ways to mine obsidian, Ah ouais, 10 heures et t'as fait le tour? in mysterious man-made stone runes, and even hunt legendary killings. Mais c'est pas sorti encore. Enfin, c'est pas le jeu, pas de jeu final. In hot climates. Harsh conditions of the volcanic lands make it very difficult for nomads to survive Trop vide, if they en decide bêta. to settle on this hot soil. Greenery and sources of water are hard to come by, and hostile flying monsters don't make it any easier to explore because they're attracted to walker wings, C'est hardcore, making it essential for anyone who decides to venture towards these new territories to prepare in advance. Smart traders will likely take advantage of the resource scarcity to try to make some flots on desperate nomads missing some wood or water, while explorers will be risking their lives to gather rare resources that appear in high quantities in these dangerous conditions. We are working tirelessly to bring in more content and improvements for the game, so make sure to try Last Oasis out now on Steam. See you next time. Ok, ça a l'air sympa, mais effectivement, il faut que ce soit complet et passer la surprise, il faut que... Next up, the Future Games Show talks to industry experts about how next-gen consoles and PC technology are changing the way we play. We hope you enjoy our special investigation into the Donc là, ça va être un reportage sur comment les nouvelles technologies apportent aux jeux vidéo dans les consoles next-gen et tout. Là, je vous avoue que je sais pas si je vais avoir envie de traduire. To see what's next. A new generation of gaming is upon us, with home consoles such as Sony's PlayStation 5 and Microsoft Xbox Ah, la machine à Series X café. set to release in late 2020. Je voudrais bien un espresso Forza, s'il vous plaît. Possible? Ah non, bah non, c'est sur le... Bon bah c'est pas grave. Je vais prendre un Grando Turismo. Un petit café. C'est possible ou pas? Ouais. Un long, hein. Un long, hein. Ouais. Un double. Je prends un double. Merci. Merci beaucoup. Audio, storytelling and machine learning to discover how the next generation of hardware will push video games in a way that we have never experienced before. The way that I see game worlds changing in the next generation is with a bigger focus on player interaction and making the worlds feel truly alive. We can already make game worlds that are almost too big for the amount of content that we put in them. So, of course, graphics will take a huge leap forward, but it's the complexity, diversity, and the freedom to play around in them that I think will be the biggest leap. Ah, il vient de dire un truc intéressant, le mec. Il vient de dire il y aura une évolution technologique, il y aura une évolution des graphismes, mais ce qui va vraiment apporter au jeu, c'est la liberté qu'on va donner aux joueurs de faire des choses dans le monde, en fait. C'est-à-dire avec la présence de grosses populations, avec le fait de ne pas avoir tant de chargement, etc., etc. Donc il dit c'est surtout ça, en fait, qui va être plus impressionnant, plus que la performance graphique. Ça va être surtout l'omniprésence des choses que le joueur pourra faire dans le monde. Ce sera un monde plus riche en termes de possibilités. Ça, je trouve ça déjà un peu intéressant. Maintenant, je vais me coucher. Salut. Salut, toi. Christina. Arrête de passer les niveaux. I'm really excited about using technologies like semantic ML to help game characters feel more responsive and alive, to get the game to create content not just randomly, but based on the kinds of things you've done as a player so far.
One way that game worlds might feel more alive in the future is by replacing scripted interactions with organic conversations. This live demo from Russian AI project LiveMind literally puts words into Geralt's mouth and could be a sign of things to come. Do you remember Beglewood Derby? Yes, I won a great saddle for racing then. J'ai pas compris, je suis fatigué. Of course, it isn't just game worlds that will evolve in the next generation, but the types of stories being told within them too. Narrative is such an important component to the games we play, furthering our connection with virtual spaces and the characters that inhabit them. It makes sense then that this is one area developers are eager to evolve. I wrote my first game for a computer with 1K on cassette. Obviously, 40 years later, so much has changed. But in some ways, we're still pursuing the same goal. The biggest benefit of games as a storytelling medium is the interaction. But often we still tell the stories. C'est intéressant ce qu'il vient de dire. Il vient de dire, moi, quand j'ai commencé, j'étais sur des petites disquettes. 40 ans plus tard, tout a changé, il y a beaucoup de technologies, et pourtant on poursuit toujours le même but. Ça, c'est à retenir aussi. C'est une bonne leçon, je trouve, et que je défends sur la chaîne, c'est que t'auras beau avoir tout ce que tu veux en technologie, le but, il est le même en fait. C'est de faire voyager un joueur, de lui faire parcourir des émotions, de lui faire passer un message éventuellement, de le stimuler intellectuellement. Pour moi c'est ça, voilà, c'est un acteur qui est stimulé intellectuellement le joueur. Donc il faut poursuivre ce but là. Voilà. Donc c'est intéressant ça pour le coup. You know, can we make it more about the internal conflicts rather than those external conflicts of running, jumping and shooting? Movies never have to cut away to load the next scene or more assets. If there's a cut to black, it's only because the director wanted that cut in that exact moment. And storytelling goes well beyond just the words being said. It's the audio, and the camera shot, and effects, and the location. Now with characters and the world looking more real than ever, less downtime due to loading, and more feedback from our controllers, we'll hopefully see larger or more immersive scenes that won't need to let up just because the hardware requires it. A new generation of hardware means we are about to encounter a new frontier for graphical fidelity and visual effects. That's a given. But what about game audio? Sony and Microsoft are putting more emphasis than ever before on audio, and in the way that sound can draw us in game worlds like never before, could our sense of immersion in virtual spaces be about to change entirely? In the next generation, audio will definitely be recorded and expressed in a much bigger sense. We're already starting to see hints of it already. Technologies such as ambisonics and ambisonics are being rediscovered, and people are starting to think in different ways of how we could even push the boundaries even further. So one of the things that's so exciting about the next gen audio is that it's promising just a whole new level of immersion. Obviously the PS5 3D audio is kind of the most outspoken example of this. And so with that new immersion, hopefully is going to come whole new levels of player engagement. There's something that's very special about sound and music is that it really gets to, you know, it accesses the core of who we are, and the fact that we have 3D audio will enhance that in a much grander sense. Of course, some of the biggest changes to play you will be able to see, from smaller teams being given the tools to more easily achieve their creative ambitions, the expansion of services such as cross-platform play and cloud gaming, to a huge reduction in load times and install sizes. Here's just some of the reasons developers are excited about the changes on the near horizon. Playing games in the next generation should feel more social than ever, with all the online services bound to get a refresh. I definitely feel like the next generation will have more opportunities to play together when we can't be together. Plus d'outils pour jouer ensemble, pour créer rapidement des jeux où on peut jouer ensemble. The second part of mobile gaming in the future is will be about sociability. People are going to play games in a more and more social manner. Ne me parle pas des jeux mobiles, mon pote, c'est la poubelle du jeu vidéo. De quoi tu me parles là? À chaque fois que j'essaye un jeu mobile qu'on me conseille, je trouve ça tellement nul. Franchement, il y a 4 jeux mobiles qui se valent, c'est tout quoi. Le reste, c'est de la poubelle. What SKU you're getting with your friends, what version they're getting, what platform they're on. You should be able to seamlessly play together, which is amazing. Almost zero load times, cross-platform ownerships of games, cross-platform cloud saves, and just overall the focus on the player's experience rather than the platform itself. The next generation of hardware should allow smaller teams to create products of a higher graphical fidelity. Is the developers will have this extraordinary opportunity to create really rich, diverse worlds
very high resolution. Ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse, c'est les outils donnés aux petites équipes. Par exemple, ne plus avoir à faire des loads, par exemple, que les moteurs eux-mêmes load, c'est-à-dire tu fais un modèle high poly avec beaucoup de polygones et lui-même, avec la distance de vue, il réduit les polys lui-même. En fait, t'as pas besoin de faire tous les modèles. Ça gagnerait du temps déjà. We'd like to thank everyone who gave up their time to bring us that insight into the future of gaming. All right, our next game is introduced by a gaming legend. Thanks, Emily. You know, guys, No, seriously, Nolan? Oh my god. Okay, no, I refer, of course, to Brian Fargo. He's the original producer of Fallout. He's here to tell you about the action RPG Wastelands 3. Wasteland 3, boys! Exclusive. Hello, everybody. I'm Brian Fargo. I was the executive producer on the original Fallout and Wasteland series. And I'm here to tell you today that finally Wasteland 3 is coming August 28th for the Xbox, PC, and PlayStation 4. Who would do this? Who would murder families and children? C'est joli, hein? Let's find the monsters who did this. Drop your guns and she doesn't die. Got it? Wastelands 3 is coming to Xbox One, PS4, Windows, Mac, and Linux on August 28th, 2020. Question. If clowns are a 10 on the scarometer... And what? My dying is like a 4? Yeah, we've been over this. Look, if clowns are like high, then our next game needs a new scoring system. Check out this new gameplay from survival horror Remothered, Broken Porcelain. Exclusive. Rated M for mature. Please come in, Miss Reed. Come in. Good evening, Mr. Ashman. Do you remember me? Only between old friends. I'm Jennifer, by the way. Lindsay? But call me Lynn. At last. It's just a bad dream. Where are you? Show yourself! J'aime bien. What have you done to her? You won't do it, Mr. Ashman. Of course I will. Pas mal, hein, ça a l'air... Après, on n'a pas joué, c'est dur quand t'as pas le gameplay, ça se trouve c'est ultra rigide, tu vois ce que je veux dire. Mais globalement, c'est cool, hein. Ouais, ça a l'air cool. Enfin, l'ambiance a l'air cool, après le gameplay, je sais pas, en tout cas on sera vite fixé. Petite précision les gars, n'énervez pas les modos, alors que ça fait à peu près 3h30 qu'ils sont là avec nous tranquillement.
pour modérer quoi, je veux dire, tu vois, si là on est il est minuit, on est là depuis 7h30, si je spam le mec, c'est normal, hein, je suis en train de suivre tout ce qui se passe, donc pour l'instant il n'y a pas de problème. Hein. Donc je vous demande juste, c'est normal, il est tard, voilà, on est entre nous, déjà il faut un effort de ouf, donc c'est logique. Hein. On va pas... ça, je veux... Voilà. T'as vu. World premiere, guys. Faut savoir que les modos ils profitent pas du live comme vous profitez, hein. Ils sont constamment en train de checker les messages, constamment en train de faire suite depuis 4 heures. Ils profitent pas du live, donc faut aussi y penser ça. But big changes are happening to the way we play right now. Features such as cross progression and crossplay allow us to play. It sounds like you that time you tried to play Crash Bandicoot. As I was saying, new features like crossplay let PS4 owners connect with Xbox, Switch, and PC owners in their favorite shooters. We caught up with developers High-Res about how these features work in their current and upcoming games. Crossplay lets you play games with your friends, regardless of which platform they own, and it's grown in popularity thanks to titles such as Fortnite and Call of Duty Warzone. Là, on commence à avoir Fortnite à l'écran, je vais dire, je vais casser mon But the PC. industry Hein. as a whole has been slower to embrace the potential of crossplay. We caught up with High-Res to ask why, and to discover the importance of crossplay as we head into the next generation. To overcome the challenges of making crossplay work, you need to change people's mindsets. There's a fear that platforms will lose revenues and lose players to competing platforms if they open the doors to crossplay and progression. In the future, I think you'll start to see consoles and other platforms embrace a truly play anywhere. C'est quoi ces jeux qu'on voit là? It will become increasingly less important what hardware you're using to access the game and much more about like connectivity and communication. There'll still be exclusives, but the true crossover hits won't be constrained to one platform. Crossplay and cross-progression also challenges game developers to think more globally and holistically about audiences. That you should be able to play from anywhere, doing anything, and kind of have that that follow you around as you go from console to console or platform to platform. If they choose Xbox or PlayStation or Nintendo or PC for the next generation, it doesn't matter. The game they love and the purchases they made will come with them. Players expect the same experience across all of their platforms, and so to be able to actually pull that off takes a reasonably high level of sophistication. Okay. And you also want to ensure that kind of competition across all these platforms is fair regardless of who they're up against. Now that a console game is a PC game, is a mobile game, for many games, things like cultural relativism, localization, global community management are a bigger and bigger role in gaming. Je suis pas du tout convaincu par ce que j'entends, mais on pourra pas. One of the kind of maybe hidden benefits of crossplay is it stimulates diversity and kind of a global approach to how you think about gaming. To deliver next gen crossplay, bah, c'est bien ce qui me fait peur. Je suis pas du tout d'accord avec les mecs qui sont en train de dire, ils sont en train de dire des grosses conneries selon moi, parce que la globalisation, c'est le pire, mon gars. Quand tu uniformises tout, c'est le pire. C'est bien qu'il y ait des spécificités, c'est bien qu'il y ait des consoles qui tentent de garder des exclusivités, qui tentent de faire des trucs un peu spécifiques, qui tentent de faire des choses différentes, que le PC fasse des machins. C'est bien, c'est bien. Le jour où on trouvera tous les jeux sur tous les trucs, toutes les mêmes choses, et que ce sera juste une affaire de design, tu veux ta machine à café ou ta poubelle, bah franchement ça sera nul. C'est le principe. C'est-à-dire que il faut que les créations soient différentes. Et je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait. Hein. What's up everybody, I'm Scott Lucier, aka Scott Gandhi, and I'm the lead designer at First Watch Games. En fait, bah, ce qu'il disait c'est leur sup est passé, ça mérite supplément. Merci mon Bob, ça fait plaisir. Il disait qu'en gros le cross-platform ça va permettre d'uniformiser tout, que ça va être trop cool, que les plateformes vont pas perdre de revenus, que peu importe si t'es sur PS4, Xbox ou PC, t'auras la même expérience, donc tu te poseras plus la question. Je sais pas, c'est chum. Je te dis, c'est chum. Je commence à en avoir marre de voir Fortnite, enfin pas Fortnite, Overwatch ou...
Oui, c'est vrai, Coco, j'ai horreur de la pensée unique, c'est ça, c'est vraiment... C'est faux, je trouve ça faux, ouais, je trouve ça grave faux. Tu vois, crossplay, ils sont en train de dire crossplay, mais c'est bien, ça marche bien pour tes jeux avec des lootbox, mon gars. Ça marche pour tes jeux mobiles de merde, mais ça marche pas pour les grosses exclusivités que moi je défends. Ça marchera pas pour God of War, ça marchera pas pour The Last of Us, ça marchera pas pour ça. S'ils existent, ces jeux, c'est bien parce que Sony est unique par rapport aux autres consoles et qu'il n'y a pas de crossplay, cross-platform et d'uniformisation. Merci Tommy. C'est pour ça que ces jeux-là ils existent. Sinon t'aurais que des Fortnite et que tes jeux mobiles de merde. Donc je suis pas du tout d'accord. Qu'est-ce que tu racontes là? Parce que tous les jeux que tu me montres depuis tout à l'heure, c'est de la daube, mon pote. C'est des jeux qui ont un très bon game design, qui ont été déformés par un système économique à la con, qui sont des jeux services, c'est pas du tout le jeu que je défends. Donc le crossplay, voilà, tu te le mets où je pense. Si c'est pour avoir ça, tu te le mets vraiment où je pense. Je garde les exclusivités, moi. Je garde Halo, je garde Detroit Become Human, je garde Days Gone, je garde tous ces jeux-là, en fait, qui sont les meilleurs jeux chaque année, quasiment les meilleurs jeux, en fait, hein, donc... Je veux bien, mais voilà. Ah non, mais ça me saoule. Parce que c'est ça le futur de gaming. Qui me dit que... Moi, j'ai pas envie que ce soit ça. C'est qui dicte? C'est qui dicte que c'est ça? Voilà. Tout ce qu'on a vu, c'est de la merde, là. Donc, stop. C'est que des mecs qui tirent cartoon avec des lootbox. Donc, stop, tu vois. C'est quoi cette histoire? Franchement, n'importe quoi. Ah, Square Enix. Allez, mettez-nous un truc intéressant, pas trois connards qui ont décidé de parler du crossplay parce qu'ils ont envie de faire des jeux free-to-play. Allez, on y va. Next time on the Outriders broadcast, we'll be taking a look at the journey into the unknown, plus the characters joining your adventure as you battle through a hostile world. We'll also be showcasing a brand new area and delving deeper into our next class, the Pyromancer. Coming next month. Ça avait l'air classe, ça. We can't wait to hear more about Outriders in the lead up to release sometime in holiday 2020. We're heading 150 years into the future next, where humanity Elle est longue la conférence, hein, putain. J'aurais bien mérité mon dodo. Et vous aussi d'ailleurs. Not one step further. See what we've got. 5 integrated outlaws. Sir, have you got weapons and shelter in there? Maybe you could give us a chance to rest. We may have more of interest to you than guns. Hi there, my name's Marcus Leto. I'm the president and creative director at V1 Interactive, and we are currently working on our brand new debut game called Disintegration, and we are super excited to finally be getting ready for it to launch soon. Wow, look at you. Yeah, I guess you took the hard road. With Disintegration, we set out. Oui, tu peux dire, Arthur, on peut faire des jeux dispo sur toutes les plateformes, bien sûr. C'est la volonté de faire passer un message comme quoi le crossplay c'est l'avenir du jeu vidéo. On est bien dans le future of gaming. C'est pas le futur du jeu vidéo, il y a de tout. Tu peux faire un peu de crossplay, tu peux avoir des trucs sur les plateformes et garde les spécificités de chaque plateforme. C'est ce qui pousse à la création, c'est ce qui pousse à se diversifier, à avoir une variété. Et voilà, laisse les choses. T'es pas obligé de tout uniformiser. On ne doit pas avoir tous les jeux sur toutes les plateformes, c'est pas possible. And attaching that to a robotic armature, allowing them to survive through this period of time. Once in these robotic armatures, humans now find themselves in a world where they are super strong, they're super durable, and some of them don't want to return back to humanity again. And so a new army is developed called the Rayon. Mais c'est... Les gars, si vous êtes sur la bonne chaîne, hein, même ceux qui nous rejoignent ce soir ou avant-hier ou avant-avant-hier, vous êtes sur la chaîne qui défend ça, hein. Il va falloir se battre, hein. Il va falloir se battre pour le défendre. C'est pour ça qu'il faut partager, et si jamais il y a une chose à partager pour la chaîne, partager, soutenir, etc., c'est ce combat-là, hein. C'est compliqué, hein. On n'est pas nombreux, hein. Donc il faut chérir la communauté.
qui grandit et il faut essayer de la faire grandir. Et ça c'est vrai, et je fais pas souvent de la pub, mais là allez-y, parce que c'est ce qu'il faut faire, sinon on va se retrouver avec ça justement. Une uniformisation, des jeux qui sont tous les mêmes, qui se ressemblent, des jeux services, des machins, on va tout accepter, parce que c'est pas les influenceurs, c'est pas la majorité des influenceurs qui vont défendre votre truc. Tiens, regarde ça lag tellement je me vénère. Voilà, ça me permet de parler, tu vois, c'est arrêté pile poil pour que je parle. Si on ne défend pas ça, on va perdre la chose. Je le dis, il ne s'agit pas d'avoir que des trucs sur chaque plateforme et tout. Il s'agit d'avoir de tout. Il s'agit de garder des trucs qui sont cross-plateforme, enfin qui arrivent sur toutes les plateformes. Il peut y avoir des jeux même cross-play, multijoueur, il n'y a pas de problème. Mais on garde les spécificités des consoles, du PC, de certains développeurs. Et surtout, on encourage, c'est-à-dire qu'on les supporte. Voilà. Sinon, on va se retrouver avec des jeux services de partout. Franchement, il y a plein de jeux qui se ressemblent, plein de jeux. Il y a trop de jeux déjà, il y a trop de jeux, ok ? Et il y a trop de jeux pour faire du fric surtout. Alors attendez, parce que là je vais essayer de remettre un peu en dessous parce qu'il a bugué mon truc. Bogdan Graczyk, the game director of the upcoming narrative-driven adventure Paradise game, Lost. Paradise Lost. I'm super excited to walk you through the alternative history that serves as the setting for our story. In Paradise Lost, the Second World War doesn't end in 1945. Comme si la Deuxième Guerre mondiale n'était pas finie. In the spring of 1960, the Nazi regime is on its knees and Soviet troops are closing in. Without warning, the Nazis unleash the full might of their nuclear arsenal on their homeland. Ok, donc là, en fait, la Seconde Guerre mondiale n'a jamais terminé. Ils ont un arsenal nucléaire, les nazis. And turning Europe into an uninhabitable nuclear wasteland. To the rest of the world, this seems like a final act of desperation by one of the cruelest regimes in human history. Yet, few know of the secrets that have been hidden deep underground. C'est sympa, hein. The ARC project is among the most secretive endeavors of the Third Reich. Its goal has been to construct a network of hidden, self-sustainable, heavily fortified underground bunkers meant to shelter and race society until it can emerge and rule the post-nuclear landscape. But not everything goes according to plan. For reasons unknown, one of the bunkers, located just outside Kraków, Poland, goes dark. Se retrouve dans le noir dans un bunker. Ah, ça a l'air stylé. You can shape the present. It's been 20 years since the explosion that set our story in motion. You play as Szymon, a 12-year-old Polish boy driven by personal tragedy to seek out the bunker on the edge of Kraków. At first, the place seems completely desolate. What brought Szymon to the bunker? What answers is he seeking? You'll have to uncover the truth yourself. Ah, ça j'aime bien ça. So, do you dare discover the last story on Earth? Ouais, c'est bien ça. Paradise Lost is coming to PC, PS5, and Xbox Series X. Our next game. Wait a second. Emily, have you crossed another thing off my script? Christina! We discussed this. You can't be trusted. Unbelievable. Okay, fine. Just roll the tape. World premiere. C'est hyper long les gars, c'est quoi cette conférence là? Je vais être obligé d'arrêter, franchement c'est trop long. Whether you choose agent or choose hacker. It takes two to complete the mission. C'est marrant, on dirait du Invisible Ink. Invisible Ink. It takes two to stay alive. Operation Tango. It takes two to save the world. Ok.
Our next game is so secret, we don't even know its name at the time of this recording. So I'm just going to put myself out there and on a vu ça. I'm guessing it's called The Kingdom of the Gusty Willows. What kind of fake name is that? It is not called The Kingdom of Gusty Willows. Here's the developers of The Kingdom of the Gusty Willows to talk about their show-stopping new PS5. C'est Kena, ouais. Kena, ça a l'air cool, hein. Of the Gusty Willows. Can I make it extremely clear? This is not called The Kingdom of the Gusty Willows. What's the big deal? It's a good title. Mais fermez-la, allez, on y va. Exclusive. Sorry, Nolan, the name isn't Kingdom of the Gusty Willows. It's actually called Cana Bridge of Spirits. Hi, I'm Mike Greer. I'm the Chief Creative Officer at Ember Lab. And I'm Josh Greer, Mike's brother. I'm the Chief Operating Officer. On a vu exactement la même chose. You may have seen our game, Cana Bridge of Spirits, at the Sony PlayStation 5 event. And today, we're really excited to share a little bit more about the project with you. Ah, on va peut-être voir les trucs exclusifs, hein. So, what's this game all about? Well, Cana Bridge of Spirits is a story-driven action-adventure game that combines fast-paced combat with exploration and a really fun, charming companion mechanic where players are going around collecting forest creatures that we call the Rot. So you play as Cana. She's a spirit guide who has traveled to this forgotten village and soon discovers that there are many trapped, lingering spirits. And it becomes clear that there are larger forces at play that have sort of corrupted the environment and stopped things from moving on. Well, the main focus of the game actually revolves around helping these trapped spirits. So each kind of level or world that you enter is all focused. Ah ouais les gars, la conférence PS5, c'était pas que les exclus PS5. C'était ça va tourner sur PS5, ça a probablement été capturé sur PS5 à certains moments. C'était pour montrer ce que la console avait dans l'ordre, c'est pas que les exclus. On va retrouver plein de jeux qui sont pas que sur PS5. Yeah, the Rot are key to like sort of every aspect of gameplay. They can be used in combat, to augment abilities, they can be used to manipulate the environment, to carry things around for you. The more Rot you have, the stronger you're going to be as a player, and the more abilities you get to unlock. The trailer does a lot of things, but one thing we wanted to do was make sure we established the tone and sort of darker elements that are in the game. And you know, people see the Rot and the cute characters, and they immediately fall in love with them, which is great. But the opening cinematic with the meditation and kind of battling these spirits, we wanted to ouais, Nico, c'est vrai. Darker tone and establish these, you know, that the player is going to be, you know, exposed to some darker themes in the storytelling. We're targeting a holiday 2020 release, and it will be coming to PlayStation 5, PlayStation 4, and the Epic Games Store. We're really excited for everyone to get their hands on the game, and in the meantime, enjoy the rest of the show. Ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau je trouve. La nature, c'est super beau. Well, I think that's it. Thanks so much for watching the Future Games Show, and look out for more great next-gen coverage on GamesRadar.com throughout this week and beyond. And don't forget to check out our sister shows from the Guerrilla Collective over the next few days right here on Twitch. Wait, come on, Nolan. It wouldn't be a game show without that, you know. We got Fais pas chier mes modos les gars. Can we do that one more thing? Sinon j'interviens. So right? Wait, are we in this one? No. Oh well. Faut pas m'énerver, il est minuit 20 les gars. Non mais vous pouvez pas dire des trucs comme ça, c'est pas possible. Là c'est tout, je peux faire aussi hein, tout simplement hein, je peux... Là j'ai que ça à faire, je regarde le chat hein, donc... Non mais il y a des gens qui sont arrivés sur le chat qui sont pas de la communauté normale, on a bien compris que c'était le cas hein. Des gens qui sont pas habitués à la chaîne, qui arrivent, ils voient un truc en direct sur YouTube, ils y vont. Enfin, je pense que c'est ça, ou alors... C'est juste ça, c'est le risque hein, de faire de l'actu, de faire des machins, c'est exactement ce qui nous arrive. Voilà, c'est tout. C'est peut-être la fin de la conf. Pas encore.
Merci Jason, écoute. De toute manière, on va bientôt aller se coucher, ça va être la fin, je pense. Ils ont fumé, hein. Oh! Well, that really does complete our showcase for Cool. 2020. Yeah, we hope you've had a great time watching. Salut Christina level 3. That you can look forward to. We also just want to take a moment to thank our partners for helping put all of this together, but most of all, we want to thank you for watching. I'm Nolan North. And I'm Emily Rose. And nice. This has been, if you will, the Future Game Show 2020. Cool. Bon bah les gars, c'était sympa. Level 2, pas level 3. Moi je vais aller jusque... Moi je vais y aller, je suis à bout. Merci pour les lives, Gags. Non mais c'est trop cool les gars. Et merci, en tout cas merci d'avoir été là les gars. On va s'arrêter parce qu'il est tard. On va aller se reposer. Merci à vous d'avoir été là. Merci au Modo d'avoir assuré jusqu'au bout. Vous êtes vraiment top top top. Et merci d'avoir soutenu. Merci d'avoir été fidèle. C'est vrai qu'on est encore 500 et c'est bien. C'est bien de gagner de la visibilité. Mais c'est bien de garder une belle communauté. Et moi j'aime bien ma communauté. Donc il faut la protéger aussi. C'est cool que les modos soient là. Et ceux qui rejoignent la chaîne, essayez d'intégrer le move. On est sur une chaîne qui essaye de déployer un peu d'intelligence, de relever un peu le débat par rapport au YouTube Game. Et c'est vrai, je le dis en toute modestie, hein, voilà, c'est pour ça que les gens sont là. Attends, je vais baisser un peu. Et du coup, voilà quoi. Du coup, il faut prendre le train en marche, voilà. Ok. Allez, je vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée. Merci à tous, vous êtes vraiment adorables. Et voilà, bah, on fera pas le PC Gamer Show, mais on s'est bien marré. On est bien fatigué, mais on s'est bien marré. Voilà. Voilà, et il y a un petit stropole si vous voulez répondre, parce qu'après sur le Discord de la chaîne, on revoit en fait les tendances, de vos réponses. Donc ça c'est cool, si vous pouvez prendre juste le temps de répondre, c'est de la balle. Et n'hésitez pas à vous abonner évidemment si vous êtes nouveau et à regarder les vidéos sur Twitter aussi. Je communique beaucoup sur Twitter, donc voilà, ok. Bon les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous aime tous et je vous dis à très bientôt. Est-ce que vous voulez qu'on se quitte sur une petite vidéo? Allez, on se laisse sur une petite vidéo. J'ai été fort, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas beaucoup de vidéos de victoire, en fait, j'ai vraiment pas assez de vidéos de victoire. Allez, on termine sur le simple cyberpunk, puisque c'est la prochaine conférence. Enfin, une des prochaines conférences, ce sera le 25. Ok, je vous laisse. Je vous fais des bises. Ciao. Les ferme-toi, bagnole de merde. Ah, oui, en tout cas, on a vaincu. Hein. Je suis pas si nul que ça. Hein. Alors, Cyberpunk ne sort que en septembre, mais ça m'empêche pas de me défourailler avec ma skin Fortnite. Je tue, moi, monsieur. Ah, moi, monsieur, je tue. Ah, oui, c'est vrai. On est dans un jeu vidéo.